Yes, sir. Okay, did we completed morphology of flowering plants? I think yes. Okay, so we completed first two units, and today we are going to start the third unit. Okay, from 11th standard NCRT. There is a cell, the basic unit of life. Excuse me, sir. Yes, yes, yes. Sir, anatomy of flowering plants நம்ம இன்னும் முடிக்கல sir. Last week வந்து நம்ம secondary growth பார்த்துட்டுமே. Sir, no sir. Core cambium, secondary growth in roots எல்லாம் இன்னும் பார்க்கல sir. Last class அதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இது நான் சொல்லியிருக்கேனே. ஓ இது நடத்தலையா? Last two topics மட்டும் பார்க்கல sir. Okay, no issue. Today we will discuss. I think we completed the activity of cambial ring, right? Yes sir. Okay. So now let me talk about the spring wood and autumn wood. Okay. Is it visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. Good. Okay. See, when there is a cambium activity, okay, so the activity will make a different type of woods. Okay, so this is the topic today we are going to discuss. But the cambium activity will be different, that based on various factors, especially physiological and environmental factors. For example, if you take in any plants which are growing in a temperate region, the climatic conditions are not uniform. So throughout the year, they are not similar, they are not uniform. There will be different seasons like spring, autumn. In temperate region, in the spring season, the cambium is very active and produces a large number of ciliary elements. Note down, this is very important. It produces a large number of ciliary elements when during a spring season. Okay, during spring season, cambium is very active. Okay, the cambium is very active in the sense it divides actively and it produces a large number of ciliary elements having vessels with wider cavities. Note down the term here, the very important term is wider cavities. So the cavities are wider and the large number of ciliary elements, and the cambium is very active. So these are all the three keywords. In spring season, the cambium is very active and it produces large number of ciliary elements and which having wider cavities. So the wood which is formed during this time, okay, it is called spring wood or yearly wood. See, this is ciliary element, right? So that's why it is called spring wood or yearly wood. Okay, எப்ப நடக்குது? Spring season. In winter, the cambium is less active. Again, it is opposite. Okay. See, in winter, the cambium is less active and forms a fewer ciliary elements. So, elements on which are very low. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா large numbers இருக்குது நம்ம பார்த்தோம். Here the large number, but here fewer ciliary elements that have a narrow vessels. Okay, the vessels are narrow, and this wood is called atom wood or late wood. So this is called atom wood or late wood. Okay, so we saw there are two type of wood based on the season. Sir. Yes. Sir, நான் இப்பதான் சார் ஜாயின் பண்ணேன். என்ன டாபிக் சார் நடத்திட்டு இருக்கீங்க? Anatomy ma, anatomy. Okay sir. So what is xylem elements, sir? The xylem cells ma were nothing but the xylem, secondary xylem. Okay. See, the xylem elements are nothing but xylem fiber, xylem parenchyma, tracheids, vessels, everything. Okay. Okay, sir. Right.
Can I see how much? Okay, there are 74 now, right? Almost 72 students. Okay, listen carefully. I'm going to ask question from the content which we are discussing today. Okay, so I can ask anyone from you. Okay. See, while I'm asking question, you have to answer and video on பண்ணி சொல்லணும். Okay, without seeing anything. So listen carefully. The spring wood is lighter in color. See, then there is a characteristic features of these two wood. The spring wood is lighter in color and has lower density, whereas the autumn wood is darker and have high density. So they are opposite characteristics. Okay, the spring wood is lighter in color and have lower density, and autumn wood is darker and having higher density. The two kind of woods that appear alternate concentrating rings. Okay, for example, ஒரு atom ring form ஆச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு winter. Okay, அதாவது நம்ம spring wood, atom wood, spring wood, atom wood, spring wood. So in there are two rings are forms. Okay, so these rings used to calculate the age. So the age of the plant, the age of the plants. So that these are all called annual rings. Okay, so annual rings seen in a cut stem, an estimate of the age of the tree. We can expect a question like this. Okay, every questions கேட்பாங்க அப்படின்னா in spring season the cambium is less active அப்படின்னு. Instead of very active, they will give you less active. At the same time, the cavities are narrow in region. So we can expect a question like this. Okay, now let me talk about hardwood and sapwood. These two woods form due to the deposition of various substances. So in old trees, the greater part of secondary xylem is dark brown due to deposition of organic compounds like tannins, resins, oils, gums, aromatic substances, and even essential oils also in the central or innermost layer of the stem. So these substances make it very hard and durable. Excuse me, sir. resistant- Yes, Sir, what is mean by tannin, sir? these are all secondary metabolites. The plants can produce secondary metabolites, and these could be okay, secondary Okay, thank you, sir. metabolites. Thank you, sir. Okay. Someone okay, unmuted your mic. Please mute. Hemadarshini. Hemadarshini. Can you mute yourself? Thank you. Okay. See the hardwood. What is greater part of secondary xylem, sir? See. Okay, very good. See, in a cambium, okay, in a cambium, this is the cambium active. Just you can mute yourself now. I will explain. Can you mute yourself? Thank you. This is the primary xylem. This is phloem. Okay, when the cambium activities takes place, here the division is takes place. Okay, so in new cells on the form of. So the later one, okay, the newly formed one is secondary xylem. The already is there, right? So it will move towards the inner region. Okay, so this is primary. So now this is the secondary xylem. Okay, from here to here, this is the secondary xylem. So the greater part of secondary xylem, which means towards the inner part. Okay, the greater part in the sense you can take from here to here. Okay, so the greater part is the majority part of the இதுல மாண்டேஸ்வரி
Listen. This region comprises dead elements with highly lignified walls and is Sir, called திருப்பி hardwood. சொல்றீங்களா சார்? என்னங்க? அது கிரேட்டர் பார்ட் ஆஃப் அது திருப்பி சொல்றீங்களா சார்? See, இது வந்து பிரைமரி phloemங்க. இது வந்து செகண்ட், இது வந்து இதுக்கு முன்னாடி. ஓகே, நான் மறுபடியும் சொல்றேன் கவனிங்க. So this is the xylem, the phloem, and this is xylem. This is secondary growth நடக்கிறதுக்கான ஒரு கண்டிஷன். ஓகே, கேம்பியம். ஸோ இப்போ இந்த கேம்பியம் இங்க நியூ செல்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும். அந்த நியூ செல்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும்போது அந்த நியூ செல்ஸ், எஸ், வாஸ்குலர் பண்டில்ல இதெல்லாம் இருக்கா சார்? இத நீங்க ஆமாங்க. சொல்றது ஆமா, வாஸ்குலர் பண்டில் பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கோம். ஓகே சார். See, these are all the new xylary elements. New xylary elements. Okay, so these new xylary elements, when they form, it's a secondary xylem, right? இதனுடைய மேஜர் போர்ஷன் அப்படின்றது இதுதான். ஏன்னா பிரைமரி xylem moves towards the inner side. இது inner சைடுக்கு வந்துரு. ஏற்கனவே இருந்தது இன்னர் சைடுக்கு வந்துருமா சார்? ஆமா, பிரைமரி xylem it moves towards the pith region. Have you understood? அது என்ன எங்க மூவ் பண்ணும் சார்? See, in a dicotyledon stem, okay, this is the pith, this is the innermost region of the stem. Okay, now when there is a secondary growth, இங்க இருக்கக்கூடிய பிரைமரி xylem இந்த பக்கம் வந்துரும், pith side வந்துரும். இந்த இடத்துல நியூ xylem element, secondary xylem ஃபார்ம் ஆகும். புரியுதாமா? புரியுது சார். இப்போ இந்த போர்ஷன் அப்படின்றது தான் பிரைமரி xylem, இது எல்லாமே செகண்டரி xylem. இங்க இருந்து இங்க வரையும் இந்த செகண்டரி xylem இருக்குல்ல, இதான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். ஓகே சார். ஓகே, ஓகே சார். right. Now see, the phylogen is a couple of layer. இங்க பாருங்க, sorry. Okay, so நம்ம that substances make it hard. இப்போ நம்ம இந்த மாதிரியான substances வந்து இந்த இடத்துல டெபாசிட் ஆகுது. அதனால என்ன ஆகும்? it is durable, resistant to attacks the microbe, organism and insect. hardwood பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். Okay, so the region comprises dead elements. இங்க கம்ப்ளீட்டா dead elements தான் இருக்கும். இதை மட்டும் இல்ல, இங்க lignified walls இருக்கு. இதை நம்ம என்ன சொல்றோம்? hardwood அப்படின்னு சொல்றோம். இதை நம்ம hardwood அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, so hardwood does not conduct water, but it gives mechanical support to the stem. இது क्वेश्चन கேட்பாங்க. hardwood does not conduct water. hardwood வந்து water conduct பண்ணும் அப்படின்னா the statement is incorrect. It is incorrect. Water, it doesn't conduct any water. The peripheral region of secondary xylem is lighter in color and it is known as sapwood. It is involved in the conduction of water and minerals from the root to leaf. Sapwood water conduct பண்ணும், ஆனா hardwood water conduct பண்ணாது. There is the difference between these two. Okay, so what is hardwood? What is sapwood? What are all the characteristic features of these two hardwood? That is very important, that we can expect a question. சார், Yes, lignified walls என்ன சார்? there is a lignin. Lignin அப்படின்றது it's a depository substance which is usually deposited in the cell wall. ஓகே சார். சார் Yes, பெரிஃபரல் ரீஜன் என்ன சார்? பெரிஃபெரல் அப்படின்னா வெளியேன்னு அர்த்தமா? இப்போ நான் சொன்னல, இப்போ இந்த இடத்துல திஸ் இஸ் தி இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் அப்படின்னு சொன்னல, பெரிஃபெரல் அப்படின்றது இதுதாங்க, வெளியில, இதுக்கு வெளியில, அவுட்டர் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே சார். வேற யாருக்கா டவுட் இருக்குங்களா? நோ சார்.
Okay. One minute.
Sorry for the delay. Okay, so have you understood the hardwood and sapwood and springwood and autumn wood? Yes, sir. Okay, let me talk about the another cambial activity. See, now the activity, the cambium activity which we discussed here, it is in vascular region. So due to vascular region, the mass is increased. Okay, yes. சார் இப்போ இந்த ஹார்ட்வுட் சாப்வுட்டோட இருக்குல்ல சார் டாபிக், Hmm. அதுல வந்து ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க சார். ஆனா இப்போ நீங்க நடத்துறதுக்கு ரிலேட்டடா அது இல்ல சார். அப்போ இந்த புக்ல பாக்கணுமா சார்? அவங்க கொடுத்த புக்ல வந்து நம்ம ரெஃபர் பண்ணிக்கணுமா சார்? இல்ல, நீங்க அந்த கொஸ்டின் என்ன கொஸ்டின் சொல்லுங்க முதல்ல. Hardwood of the most of the woody trees fails to conduct sap due to the obstruction by கொடுத்திருக்கு சார். இல்லங்க, இப்போ நீங்க இந்த கொஸ்டின் எங்க பாக்குறீங்கன்னு கேக்குறேன். இவங்க கொடுத்த எடியூட்டல் புக் தான் சார். ரைட். நம்ம கொடுத்த நம்ம புக் தான் அது. See, அது வந்து பிராக்டிஸ்க்காக கொஸ்டின்மா. ஓகே சார். ஓகே, அது பிராக்டிஸ் பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை. ஓகே சார். ரைட். ஸோ நீங்கள் சைமல்டேனியஸாக கொஸ்டின்ஸ் பார்க்குறீங்க. வெரி குட். Thank you, sir. That's good. Okay, listen. So let me talk about car cambium. As this stem continues to see, நம்ம வந்து due to a cambium activity in vascular bundle, the girth size is increases. இப்போ இவ்வளோ சைஸ் இருந்திருக்கும். இப்போ டியூ டு அந்த ஆக்டிவிட்டிஸால் என்ன நடக்குது அப்படின்னா, இப்போ இவ்வளோ தூரம் அது டெவலப் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கொஞ்சம் அதனுடைய சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு வச்சுப்போம். ஓகே, ஸோ அப்போ இது வந்து இன்னர் சைடில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இப்போ இன்னர் சைடில் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது வுட்டினுடைய அவுட்டர் லேயர், யூ கேன் கால் டெக்னிக்கல் டேர்ம் வந்து நம்ம பார்க் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். பார்க். ஓகே, ஸோ வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயரில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் இருக்குல்ல, ஓகே, அந்த செல்ஸ் எல்லாம் இப்போ என்ன ஆகும்? They will break off. Okay, so why? Due to pressure which is created in the vascular region. Okay, due to the pressure which is created in vascular region, which is expressed in the outer region. So that's why the region of the outer region cells, they will break off. So when there is a cells break off, then there is a chance for formation of new cells, right? So the new cells has to be formed there to fulfill the gap. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா, இந்த இடத்துல அதாவது கார்டிக்கல் ரீஜன்ல இப்போ ஒரு கேம்பியம் வந்து ஃபார்ம் ஆகணும். கேம்பியம் வந்து கார்டிக்கல் ரீஜன்ல இருந்து இப்போ டெவலப்மெண்ட் நடக்கணும் கார்டெக்ஸ் ரீஜன்ல. அதுதான் நம்ம கார் கேம்பியம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். லிசன் கேர்ஃபுல்லி. As the stem continues to increase the girth due to the activity of vascular cambium, the outer cortical and epidermis layer, okay, நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, outer cortical and epidermis layer, they are the outermost layer, right? Get broken and need to be replaced to provide a new protective cell layers. There is a new protective cell layers, and sooner or later another meristematic tissue called car cambium or phellogen develops, usually in the cortex region. Okay, let me this one. Okay, see, this is the one. Okay, see, this is the stem. Okay, this is the outermost layer, epidermis, and from this is the cortex. Okay, this is the region of cortex. So if due to cambium activity, here the cambium cells are formed here. So due to cambium activity, the new cells are formed here. I mean, either in a dicotyledon stem is the outermost layer with the cuticle, and here hypodermis, correct, and then cortical layer and pericycle. Okay, everything forms here, right? Now what happened? Due to this is the cortical region, exactly this is the cortical region. In the region like form aguduna, the cambium is formed, which is called a cork. இங்க தான் கார் கேம்பியம் ஃபார்ம் ஆகுது. இப்போ கார் கேம்பியம் இங்க ஃபார்ம் ஆகும்போது கார் கேம்பியம் என்ன பண்ணும்? It will produce new cells, right? So try to understand the new cells are formed here. Okay, இப்போ இந்த இடத்துல நியூ செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அவுட் சைட்ல, இதுக்கு வெளியில. அதே மாதிரி இன்னர் சைட்லயும் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும், கரெக்டா? These are all new cells. Okay, due to activity of cambium, here the activity of cambium, due to cambium activity, the new cells are formed here.
So இப்போ இந்த இடத்துல this is car cambium. This is the exactly car cambium. And let me talk about the names of these two newly synthesized cells here. Okay, listen. Okay, the phellogen, இங்க நல்லா கவனிக்கணும், the car cambium or phellogen develops usually in the cortex region. Now, this is the car cambium, otherwise it is called phellogen. Cork or this is also called phellogen. Okay, now listen. So the phellogen is couple of layer thick. It is made up of narrow, thin-walled, nearly rectangular cells. Okay, then these are all the characteristic features of phellogen or car cambium. This related a question kepang. Which of the following statements are incorrect or correct regarding car cambium அப்படின்னு கேட்கலாம். Otherwise phellogen ன்னு கேட்கலாம். So phellogen cuts off cells on both sides. நான் சொன்ன மாதிரி outer sideலயும் cut ஆகும், lower side outer sideலயும் cut ஆகும், inner sideலயும் cells வந்து cut ஆகும். So the outer cells differentiate into car cambium. So நான் சொல்றது இது outer region. Okay, for example take this one. Okay, in the cells இது outer, இது inner. Okay, so in the outer regionல இருக்கக்கூடிய cells என்ன பேர் பாருங்க. This is the outer cells differentiate into cork or phellum, while inner cells differentiate into secondary cortex and a phellodem. So நல்லா கவனிங்க, இது வந்து கார் கேம்பியம், இது phellogen. இப்போ இந்த இடத்துல இன்னர் சைடுல ஃபார்ம் ஆகுறது வந்து செகண்டரி கார்டெக்ஸ். இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆச்சுல அவுட்டர் சைடுல, ஐ மீன் கேம்பியமுக்கு அவுட்டர் சைடுல. This is cork or phellum. Okay, this is phellogen, this is phellum. Sorry. And secondary cortex is also called phellodem. Phellodem. Note down these three words are very important. Phellogen is car cambium. Okay, and outermost region cork or phellum, the innermost region phellodem or secondary cortex. So இதுதான் இங்க கொடுத்திருப்பாங்க. This is the secondary cortex, this is the car cambium, and here the newly synthesized cells எங்க என்ன இருக்கும், this is cork or phellum. Okay, so car cambium க்கு வெளியில ஃபார்ம் ஆகிறது cork or phellum, inner sideல ஃபார்ம் ஆகிறது secondary cortex or phellodem. Okay, so these are all the important regions of car cambium activities. So the cork is impervious to water due to suberin. Note down where we saw suberin deposited. In dicot root, sir. No, only dicot root. The monocot root doesn't have anything. Sir, in the pericycle that cells. Correct. Pericycle. Sir, endodermal. Sir. Very good. So endodermal layer, which are barrel shaped cells, they are deposited by suberin. Okay, that's why the layer which is called Asparian strips. படிச்ச ஞாபகம் இருக்கா? Yes, sir. அப்போ क्वेश्चन கேட்கும்போது which of the following region the suberin is deposited அப்படின்னு கேட்டா both endodermis and cork. Okay, both regions having suberin. So suberin deposition in the cell wall. The cells of secondary cortex are parenchymatous. Okay, because we know they are cortex itself made up of parenchyma. Now the phellogen, that is the car cambium, phellum is also called cork, and phellodem, that is secondary cortex. All these three are collectively known as peridome. Note down the word. This is a peridome. Okay, இப்போ என்ன சொல்றோம்? See, car cambium, this is a car cambium, this is cork or phellum, and this is secondary cortex and phellodome. All these three are collectively known as peridome. Okay, இப்போ நான் சொன்னதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க. சார் கார்கஸ் இம்பர்வியஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்களா சார், அப்படின்னு என்ன சார்? இம்பர்வியஸ்னா அது வழியா எதுவுமே அலோவ் பண்ணாது, தண்ணியை அலோவ் பண்ணாது.
impermeous அப்படி permeable அப்படின்னா அது வழியா எதையும் அலோவ் பண்ணாதுன்னு அர்த்தம். ஓகே Okay, sir. See, due to activity of car cambium, pressure builds up on the remaining layer of peripheral na outer region ங்க. மறுபடியும் சொல்றேன், this is the outer region. Okay, to phylogen, and ultimately these layers die and slough. So the bark is non-technical term that refers to all tissues. இப்போ நம்ம ஆக்சுவலி இது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா பார்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம யூஸ்வலா நம்ம இப்போ வந்து பார்க்னு சொல்லுவோம். பட் அந்த பார்க்ன்றது எந்த லேயர்ல இருந்து எந்த லேயர் வரையும் நம்ம பார்க்னு சொல்லுவோம்ன்றது இங்க கொடுத்துருப்பாங்க. See, the bark, the term refers to all tissues exterior to the vascular cambium. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? Exterior to the vascular cambium, therefore including secondary phloem. அப்போ நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, நமக்கு செகண்டரி phloem அப்படின்றது இங்க அது எங்க இருந்து கொடுத்துருக்காங்க? refers to tissues exterior to vascular cambium. இப்போ நமக்கு தெரியும் ஒரு ஒரு woodல இது cambium. ஓகே, ஸோ இந்த கேம்பியம்னுடைய ஆக்டிவிட்டிஸால பிரைமரி xylem இங்க, செகண்டரி xylem இங்க ஃபார்ம் ஆகும், பிரைமரி xylem இங்க போயிடும். திஸ் இஸ் செகண்டரி phloem இங்க ஃபார்ம் ஆகும், பிரைமரி phloem இங்க வந்துடும். ஓகே ஓகே, இது செகண்டரி phloem, இது பிரைமரி phloem. அவங்க என்ன கொடுக்காங்க? இன்க்ளூடிங் செகண்டரி phloem. அப்போ இந்த கேம்பியமுக்கு வெளியே இல்லையா, இந்த கேம்பியம்ல இருந்து செகண்டரி phloem, பிரைமரி phloem, phloemக்கு அப்புறம் பெரிசைக்கிள் இருக்கும், பெரிசைக்கிளுக்கு அப்புறம் ஸ்டார்ச் ஷீட் இருக்கும். இது உனக்கு இன்னும் கிளியரா புரியணும் அப்படின்னா just a minute, look at this one. So this is the secondary stem, right? இதான நம்ம செகண்டரி, இதான நம்ம சாரி டைகாட் ஸ்டெம்னு படிச்சோம். This is dicot stem. Okay, so now இதுதான் cambium. This is the region cambium. Secondary growth அப்ப இங்க தான் cells ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, இப்போ இங்க இது வந்து பிரைமரி xylem. இப்போ இந்த பிரைமரி xylem இந்த பக்கம் போயிடும், இந்த இடத்துல ஒரு நியூ xylem ஃபார்ம் ஆகும், that is secondary xylem. இப்போ நம்ம அதை பத்தி பேச போறது இல்லை. நமக்கு என்னன்னா இங்க ஆல்ரெடி பிரைமரி phloem இருக்கு. இப்போ இந்த பிரைமரி phloem இந்த சைட்ல செகண்டரி phloem வந்து ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ இவங்க பார்க் அப்படின்றது எங்கன்னு சொல்றாங்கன்னா வாஸ்குலர் கேம்பியம்ல இருந்து இதுக்கு வெளியில இருக்கிறது எல்லாமே பார்க். இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? பார்க் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ பார்க்ல எதெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லும்போது phloem, பிரைமரி phloem, செகண்டரி phloem, பெரிசைக்கிள், எண்டோடெர்மிஸ், பேரன்கேமா, கோலன்கேமா, அப் டு எபிடெர்மிஸ். Okay, so bark refers to number of tissue types with periderm, secondary phloem. இதுல பெரிடோம் அப்படின்னா நம்ம எதெல்லாம் சொல்லுவோம்? கார்க், Phellogen and phellodem எல்லாம் சேர்ந்து தான் நம்ம இங்க பெரிடோம் சொல்லுவோம். Okay, so the bark that is formed earlier in the season is called ear layer or soft bark. Towards the end of the season, late or hard bark னு சொல்லுவாங்க. ஒன்னு ஹார்ட் பார்க்கா இருக்கும், இல்லைன்னா லேட் பார்க்னு சொல்லணும். இயர்லியரா ஃபார்ம் ஆகிறது நம்ம சாஃப்ட் பார்க் அல்லது இயர்லி பார்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம். புரியுதா? எஸ் சார். சார் இயர்லியரா ஃபார்ம் ஆகுது, லேட்டா ஃபார்ம் ஆகுது நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். என்னங்க? பை டைம் பீரியட் தாங்க, வேற என்ன இருக்கு? ஓகே சார். During maturity, which is formed the first one, they are earlier one, then after one, they are later one only. சார் அப்போ சாஃப்ட்வுட் ஹார்ட்வுட் எப்படி சார் நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும்? அது செகண்டரி growth நடக்கும்போது தான் பார்க்க முடியும். ஓகே சார். Any other doubt?
Okay. Now, let me talk about remaining parts of the content. Okay. At certain regions, the phylogen cuts off closely arranged parenchyma cells on the outer side instead of cock cells. ஸோ நம்ம காக் செல்ஸை தாண்டி சில நேரங்களில் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து ஃபெல்லோஜன் வந்து அந்த இடத்துல நிறைய செல்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும். And these cells are parenchyma cells and soon rupture the epidermis and forming a lens-shaped opening called lenticels. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் small openings. Okay. These are called lenticels. So these lenticels are they are the parenchyma cells. So they permit the exchange of gases between the outer atmosphere and the internal tissue. So what is the role of lenticels? Exchange of gases. Exchange of gases. Okay. Have you understood? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now see the entire content. What we discussed so far, it is a secondary growth. Yes. Sir, what is mean by rupture, sir? Rupture அப்படின்னா அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய டிஷ்யூஸ் எல்லாமே வந்து உடையிறதுங்க. Okay, sir. பிரேக் டவுன் எடுத்துக்கலாம். Okay, so I will give you 5 minutes. Okay, take 10 minutes also. Okay, from the content which we discussed today. Okay, take 10 minutes and read it properly and mark whatever the words we discussed are very important. And I'm going to ask you questions, everyone. Okay, so I can randomly ask questions. So except me and sir, there are, okay, one is left, one of the person of left. Okay, as per the now the list is 77, except me and sir 75 students are there. ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் சொன்னதுக்கப்புறம் யாராவது லெஃப்ட் ஆனீங்க அப்படின்னா நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து ஐ நெவர் அலோவ் யூ. ஓகே, ஸோ கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் கரெக்டாக பதில் சொல்லுங்கள். நான் ஒரு 10 minutes டைமும் கொடுக்குறேன். ஸோ யாரை நான் கொஸ்டின் கேட்குறனோ அவங்க just switch on your video and we have to answer it. Okay, go ahead.
Sir, your screen sharing is off, sir. Do you need? Yes, sir. Okay. Okay. சார் உங்க ஸ்கிரீன் தெரியல சார். இல்லைங்க போதும், நான் கொஸ்டின் கேட்க போறேன். ஓகே சார். Okay, now I request you all switch on your videos, but you should mute yourself. Okay. நீ வெளில போப்பா. அப்பா நீ வெளில போங்க. Now, okay. வீடியோ சொல்றாங்க போப்பா. கதை சாத்திங்க, சும்மா மட்டும் சாத்துங்க. என்னோட வீடியோ அந்த ஸ்கிரீன் இருக்கிறப்ப ஆன் பண்ண சொல்றாரு. Okay, so now I'm going to ask. Kishore? Sir. Okay. Okay, Kishore, just tell me what are all the lenticels and what is the role of lenticels? Kishore, am I audible to you? Kishore, am I audible? Yes. Okay. What happened? Your video is again switch off. One second, sir. Yeah. Good, Kishore. Okay, just tell me. Okay, what are all the lenticels and what is the role of lenticels?
Sir, they permit the exchange of gases. Very good. Very good. Okay. When they are formed, what type of cells they are? They are parenchymatous or sclerenchymatous or collenchymatous. What type of cells they are? Parenchymatous. Parenchymatous cells. Very good. Okay. Sanjay, Pranav. Sir, Okay. Tell me, Springwood, about Springwood. What do you know about this Springwood? Sir, it forms during the spring season, sir. Okay. So can you name another name of the It is Springwood? The another name of Springwood. early wood, sir. Okay, good. What are all the characteristics? It is lighter in color, sir, Very good. and have low density. Good. Okay. Mm, Is it involving in exchange of water, or maybe it is involving in transportation of water? no, sir. No, sir. Why? Sir, it constitutes the hardwood, sir. As we discussed like this, we discussed Springwood lab. So what are all the characteristic features? Tell me the what characteristic features of Springwood. Sir, lighter in color, have low density, sir. Okay, that's it. Mm, அதை தாண்டி வேற என்னென்ன கேரக்டர் பார்த்தோம்ப்பா? mm. கோவர்தன குமரன், Yes, நீங்க sir. சொல்லுங்க. நீங்க சொல்லுங்க. ஸ்ப்ரிங்வுட்னுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன? They are yearly wood, sir. Okay, good. Cambium is very active, sir. In Okay. larger number of xylary elements, sir. Okay, what is the role of xylary elements? They can conduct they will conduct this various substances like water, right? Minerals and all, right? Yes, sir. So முன்னாடி யாரை கேட்டிருந்தேன்? Have you understood now? தம்பி இதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் क्वेश्चन கேட்டிருந்தனே. Yes, sir. Understood, sir. Sanjay Pranav. Okay, good. Okay. Next question. Ramya Rani? Yes, sir. Okay, can you tell me about annual rings? Annual rings. Springwood and atom wood are constitute of annual rings, sir. It Okay. represents the age of the tree, sir. Okay. Dendrochronology. That is called dendrochronology. It's a dendrochronology. Yeah. Okay, good. So thank you, sir. Hari Prasad. Yes, sir. What is peridome? Sir, peridome constitutes the outer cork cambium and the cork phellum and the secondary cortex phelloderms, sir. Secondary cortex or Phelloderms. very good. Okay.
Okay, Davina. Yes, sir. Okay, right. So tell me which region of periderm which is deposited by suberin. Did you understood my question? So once more. Okay, so which region of periderm is deposited by suberin? What happened? Davina? Sir. Yeah. Which region or which, I mean, there is three parts, right? So periderm, which includes, Hari Prasad said that there are three regions, okay? Periderm, என்னென்ன இருக்கும் நம்ம படிச்சோம்? கார் கேம்பியம் இருக்கும், கார்க் இருக்கும், செகண்டரி கார்டெக்ஸ் இருக்கும். இல்லை அதை நம்ம வேற மாதிரியும் சொல்லலாம் இல்லையா? ஃபெல்லோஜன், ஃபெல்லம் அண்ட் ஃபெல்லோடம். ஸோ இந்த ரீஜன்ல எந்த இடத்துல சுபரின் டெபாசிட் ஆயிருக்கும்? We can expect a question, right? In a NEET, you can expect a question, which of the following region of periderm? Yes, yes, very good. So இப்படி ஒரு question நம்ம expect பண்ணலாம்ல, right? And now I'm going to say the sentence. So you people can say whether it is correct or incorrect. அவ்வளவுதான். Okay, அது மட்டும் சொல்லுங்க. The statement is correct or incorrect. Okay, right. And I'm happy to see you. Okay, so நிறைய பேர் வந்து கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. I'm really happy. Okay, இதுக்கப்புறம் கண்டினியூஸா இந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, அப்பப்போ நம்ம கிளாஸ்ல இன்ட்ராக்ஷன் இல்லாம போகுது. ஸோ இன்ட்ராக்ஷன் இட் ஷுட் பி ஓகே. ஸோ அதனால நம்ம கண்டென்ட் நம்ம முடிச்சோடனே we will discuss some questions. And after some days, okay, lesson complete ஆன உடனே I'm going to share some question also. ஸோ அந்த கொஸ்டினை டிஸ்பிளே பண்ணிட்டு நான் உங்களை ஆன்சர் கேட்குறேன். ஓகே, ஸோ அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவலில் பார்ப்போம். ஓகே, அடுத்த அப்கமிங் கிளாஸஸ்ல அந்த மாதிரி பார்க்கலாம். ஐ மீன் இந்த லெசன் முடிச்சோடனே நம்ம அடுத்து இது பார்க்கலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம வந்து இந்த லெசன் இன்னைக்கு நம்ம முடிச்சிடுவோம். ஓகே, அனாட்டமி ஆஃப் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம முடிச்சிடுவோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பிகினிங்லேயே வந்து ஐம் கோயிங் டு ஷேர் சம் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஐ ஆஸ்க் யூ ஆன்சர். ஓகே, ரைட். அண்ட் எனி வாலண்டரிஸ்? சார் நான் நீங்கள் என்ன வேணாலும் கேளுங்க, நான் பதில் சொல்கிறேன் அப்படின்னு. Sir. Yeah, Hari Prasad. Very good. Okay. Right. So now the statement na solra, you said whether it is correct or incorrect. Okay. Yes, sir. Good. Hardwood and sapwood both are involving in water transportation. False, sir. Yeah, it is incorrect. Okay, so hardwood, it is not conducting any water. Okay, so it consists dead substances. So anyone can name the different substances which are deposited in the hardwood? Anyone from you? So you gain the Yugandhar. Okay, Yugandhar. Okay, let Yugandhar say. Yugandhar? tannins, resins, oils, gums. Okay, good. Okay, anybody from you? What are all the characteristic features of hardwood? Hardwood. So நம்ம இதுவரை டிஸ்கஸ் பண்ணாத பாயிண்ட் சொல்லுங்க, because others will learn it. நிறைய பேர் வீடியோ ஆன் பண்ண மாட்டேன்றீங்க. Gauri? Yeah, tell me, Gauri. They conduct water and food in radial direction, sir. Okay.
They both develop centrifugal manner, sir. Okay. So I require another very important They characteristic. are hard, durable, and resistant to Mm, microorganisms, sir. very good. Very good, Stalina. Good. Okay. Okay. Now we are going to discuss the secondary structure or secondary growth in roots. Okay. See the secondary growth. Yes. Sir, it also has had dead cells, no, sir. Yeah. Yeah. How to? Yeah. See, due to deposition, what happened due to deposition of these substances, the blockage of water and other nutrients. Okay. So due to without any nutrients, these cells lost their protoplasm content. So that's why they become dead, and they are very hard due to the depositions. So that's why the region wherever the hardwood is there, it is very hard actually. So they are darker Okay, in sir. color, and they are not supposed to involving in any living activities like conduction of water or anything. Thank you, sir. Good. Okay. Any doubts? Sir, is every tree which has secondary growth has a hardwood? No. So that's why we already discussed. See, the secondary growth only occurs in dicotyledon plants. Okay, dicotyledon plants. In rarely, some of the gymnosperms also have a secondary growth activities, but not all. Only few examples. Okay, but the majority of angiosperms they are divided into dicotyledon and monocotyledon, right? So most of the dicotyledon, okay, so they have a secondary growth. Monocotyledonal plants are நீங்க dicotyledon பார்க்க முடியாது. I mean secondary growth பார்க்க முடியாது because there is an absence of cambium. So they have a closed vascular bundle. If there is a open vascular bundle and closed vascular bundle, நம்ம ரெண்டுமே படிச்சிருப்போம். Monocotyledon plantsல they have closed vascular bundle. Closed vascular bundle means there is absence of cambium. So if there is no cambium, how they are involving in secondary growth? Okay, not all the plants. You cannot say all the plants. Those are dicotyledon plants. They have open vascular bundles, and they will. Any exception for presence or absence of Any exception for presence of see some exemptions are there, but very rarely it will take place. But maximum the secondary growth will be achieved, but the time period will be different. Good. Okay, let me talk about secondary growth. Okay, now you can okay, you can switch off your videos, and I'm going to share the content once again. Okay, thank you so much. And I need to ensure that all students has to be answered. Just a minute. Okay, is it visible to everyone? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Right. So now we are going to discuss secondary growth in roots. Right, see the secondary growth of dicotyledon stem. Okay, is it just a minute? Okay, so dicotyledon stem nude growth dicotyledon root in a difference அப்படினா major activities are similar, but the only one thing is the cambium ring, which is originate in secondary growth only. That is the major difference. நீங்க dicotyledon stemல the cambium is present in primary growth itself. நம்ம அந்த டயகிராமை பார்க்கும்போது பார்க்கிறோம் அந்த இடத்துல சைலம் இருக்கு, and இங்கல this is a cambium. Okay,
and மேல வந்து phloem இருக்கும். This is in year, this is in primary growth itself. இது primary levelல இருக்கும். Okay, இது வந்து dicotyledon stemல. பட் நம்ம ரூட்ல இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் கேம்பியம் எங்கேயுமே பார்த்துருக்க மாட்டோம். கரெக்ட். அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர்ல எபிடெர்மிஸ் இருக்கும், கார்டெக்ஸ் இருக்கும், எண்டோடெர்மிஸ் இருக்கும், அண்ட் எக்ஸாவாகுலர் பண்டல். அவ்வளவுதான். ஓகே. ஸோ இந்த இடத்துல நீங்க டைகாட்லிடன் ரூட்ல எங்கேயுமே நீங்க வந்து கேம்பியம் இருக்காது, எப்போ பிரைமரி லெவல்ல. அப்போ ரூட்ஸ்ல செகண்டரி growth நடக்கும்போது மட்டும்தான் cambium வந்து ஃபார்ம் ஆகும். That's why they given here in the dicotyledon root, the vascular cambium is completely, note down, the completely secondary in origin. So we can expect a question, dicotyledon roots, okay, the vascular cambium is in primary origin அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா statement is incorrect. இல்ல இப்படி மாத்தி கொடுக்கலாம், both dicotyledon stem and roots have a vascular cambium in their primary growth itself. Is it true? False, sir. Okay, very good. So we can expect a statement based question. See, this is the lesson which having many statements. So we can expect a statement based questions. Rarely we can expect a fact based question, because here the facts are minimum but the sentences are many. So ana and endha sentence la na vandu ungakitta discuss பண்றனோ class timeல அதெல்லாம் நீங்க வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஏதோ ஒரு மார்க் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கிட்ட. எப்பெல்லாம் நம்ம வந்து டெஸ்ட்ல டிஸ்கஸ் பண்றோமோ அப்ப அந்த क्वेश्चंस நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே. Okay, now see, it originates from the tissue located just below the phloem bundle, a portion of pericycle tissue above the protoxylem, forming complete and a continuous wavy ring. It is a continuous wavy ring. Look at this one. See here, this is the epidermis and it is followed by cortex and then primary phloem. Okay, here there is a cambium ring, then this is the protoxylem. Okay, this is pericycle. See, in that la pathina the ring is forming like this. Okay, why? Because see, in roots it is not the not like stem, right? If stem la nama pathina, stem la enna type of vascular bundle pa? Conjoined. Here in stem it is conjoined. What is conjoined? Both xylem and phloem present in a same radius. Correct. But நம்ம வந்து rootல என்ன பாப்போம்? In root the vascular bundles are radial. Okay, very good. They are radial. Okay. So radial அப்படின்னா என்ன? Alternate xylem. Alternating radius. Yeah, very good. So exarch xylem endarch xylem? Exarch. Exarch. Okay, இந்த மாதிரி exarch xylem இருக்கும், பக்கத்துல தான் phloem இருக்கும். ஓகேவா? சோ இப்போ அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க பாருங்க, அவங்க அந்த ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ரீஜன் அப்படின்றது என்ன சொல்றேன்னா, லொகேட்டட் ஜஸ்ட் பிலோ தி phloem, ஜஸ்ட் பிலோ தி phloem bundle. ஓகே, இன்னும் நான் டீடைலா சொல்றேன். டயகிராம். See, this is the secondary dicotyledon root. Okay, this is this dicotyledon root. So this is the phloem. Okay, இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கறோம், this is the phloem, this is xylem. Okay, so அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா phloem க்கு below-ல இந்த பக்கம். Okay, this is phloem. Just assume this is the phloem. Okay, if this is a phloem, the cambium ring is always forms below the phloem like this. So now when it is forms like this, it is a wavy in nature. It is not a ring like structure what we seen in dicotyledon stem. So this is a ring like structure, right? So இப்ப புரியுதா ஏன் அது ring like wavy ன்னு சொல்றோம்? Yes, yes. நீங்க டிரா பண்றது தெரியல சார், ஸ்கிரீன் ஆஃப் ஆ தான் சார் இருக்கு. அப்படியா? பாதி தான் சார் தெரியுது. இப்பதான் சார் தெரியுது. ஓகே, இப்போ கிளியரா தெரியுதா? எஸ் சார்.
Okay, right, listen. So அப்போ இந்த இடத்துல ஏன் இது வேவி ரிங்கா ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றதுக்கான ரீசன் புரியுதா? Because it is originated in secondary. During secondary growth only the cambium is formed. So cambium எங்க ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா phloemக்கு கீழே தான் ஃபார்ம் ஆகுது. அப்போ phloemக்கு இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகும்போது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா அது என்ன பண்ணுவோம், இந்த மாதிரி ஒரு வேவி ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்குறோம். Okay, look at this one. But in after some time the growth is continuously happens, then finally it will become a ring like structure. First ஆரம்பத்துல வேவியா தான் இருக்கும். Okay, அதுக்கப்புறம் வந்து அது it becomes circular ring like structure form ஆகும். Okay, so இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், complete and continuous wavy ring which later become circular. Further events are similar to those already described above for dicotyledon stem. Okay, are you understood? Yes, sir. நான் சொல்றது புரியுதா? Hello? Yes, sir. So any doubts? No, sir. Okay, right. No. Okay. Yeah, யாரோ டவுட் கேக்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Sir, annual rings வந்து ரூட்ஸ்லயும் ஃபார்ம் ஆகும் சார். Yes. Okay, sir. தம்பி என்ன கேட்டீங்க? ரூட்டா ஸ்டெம் கேட்டீங்களா? Roots, sir. No. Root not possible because hardwood, stem wood. Hardwood and softwood வந்து நீங்க ஸ்டெம்ல தான் பார்க்க முடியும். Sir, in the diagram they give an annual rings. இதானே? Yes, sir. Yeah. Dicotyledon plants only. Okay. Yes, sir. Wait, no. Okay. இங்க நான் சொல்ற சில ஸ்டேட்மெண்ட் நான் சொல்றேன், அதை அண்டர்லைன் பண்ணுங்க, கொஸ்டின் கேட்கலாம். See, the cambium is generally more active on the inner side than outer side. This is the statement based question we can expect. So cambium எப்பவுமே இன்னர் சைடில் விட அவுட்டர் சைடில் கொஞ்சம் ஆக்டிவ் கம்மியாக தான் இருக்கும். இன்னர் சைடில் தான் ஆக்டிவ் அதிகமாக இருக்கும். விச் மீன்ஸ் சைலம் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகும். இது அப்படி இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கேட்கணுன்றதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, the cambium is generally more active
on outer side, then inner side in மாத்தி கொடுக்கலாம். Okay, so it is not correct. Okay, அதே மாதிரி the primary xylem however remains more or less intact. It is active னு கொடுக்கலாம். That is incorrect. Okay, இந்த லைன் நோட் பண்ணிக்கங்க. And okay, the bulliform cells. See, these are all the keywords I'm going to ask next class. So what are all the characteristic features of bulliform cells? What type of plants they have bulliform cells? Okay. So what is the difference between monocotyledon leaf and dicot leaf? Okay. Excuse me, sir. Yes. Sir, what is mean by intact, sir? See, it is not divide actively. Okay, sir. See, the only secondary cells, secondary xylem become more active, therefore is more number of cells. Primary xylem, it's simply whatever the content is there, it will remain same. So அதுக்கப்புறம் எந்த regionல water containing cavities இருக்கும்? So which region of the plant or dicotyledon or monocotyledon plant having water containing cavities? Okay. Now which is starch sheath? Okay. And what type of cells are present in hypodermis and cortical layer? Okay. And what are all the regions or semi-lunar patches are occur? What type of cells are present in pericycle? These are all the keywords I'm expecting. Okay, the question கேட்கலாம்னு expect பண்றேன். What is steel? So where initial roots and vascular cambium are formed during secondary growth? Okay, right. And then what is conjoined, what is radial, what is closed, what is open vascular bundle? Okay, so what we discuss, what are all the trichomes, what are all the characteristic features of trichomes, functions of trichomes, okay, right. Okay, so let me conclude the session, and next class we are going to start another lesson from third unit. Cell, the basic unit of life. Okay. Okay. Thank you, and we will meet in next class. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.